Esta es la lección 19 de Pimsleur, Inglés Norteamericano 1. Listen to this conversation. A Mexican woman is in a restaurant with her husband. She is speaking with the waiter. Una mujer mexicana está en un restaurante con su esposo. Ella habla con el mesero. Listen. Good evening. Would you like to have something to eat? No, thank you, not now. Well then, would you like to have something to drink? Yes, please. What do you have? You can have wine, beer. Marcos, would you like to have some wine? No, not wine. Some beer. I'd like a beer. No wine, thanks. My husband would like to have a beer. Fine. And for you, ma'am? I'm going to have some coffee. Okay then, one coffee and one beer. En esa conversación, usted oyó al mesero decir, Good evening. lo que quiere decir buenas noches. Listen again. Good evening. Would you like to have something to eat? No, thank you, not now. Well then, would you like to have something to drink? Yes, please. What do you have? You can have wine, beer. Marcos, would you like to have some wine? No, not wine. Some beer. I'd like a beer. No wine, thanks. My husband would like to have a beer. Fine. And for you, ma'am? I'm going to have some coffee. Okay then, one coffee and one beer. ¿Se acuerda de cómo se dice rápido en inglés? Fast. ¿Cómo le diría usted a alguien que ella habla inglés muy rápido? You speak English very fast. You speak English very fast. Trate de preguntar, ¿su esposo también habla rápido? Does your husband speak fast too? Does. Does your husband? Does your husband speak fast too? Diga sí, demasiado rápido. Yes, too fast. Diga, pero mi esposo no está aquí. But my husband isn't here. Isn't. But my husband isn't here. ¿Se acuerda de cómo se dice que algo es demasiado caro? It's too expensive. Diga $50. $50. Diga $60. $60. Diga $45. $45. Diga $61. $61. Diga $56. $56. Diga el número 21. 21. Diga 68. Eso es demasiado caro. $68? That's too expensive. En dólares es demasiado caro. In dollars, it's too expensive. Aquí es más caro. Here, it's more expensive. More expensive. Diga, le voy a dar. I'm going to give you. Le voy a dar $53.
I'm going to give you $53. I'm going to give you $53. Eso no es suficiente. That's not enough. That's not enough money. Ahora pregunte, ¿quién es? Who's that? Who's that? Diga, ese es mi esposo. That's my husband. That's my husband. Pregúnteme dónde está mi esposa. Where's your wife? Where's your wife? Diga, mi esposa, no sé. My wife? I don't know. My wife? I don't know. Pregúntele a la mujer dónde está su esposo. Where's your husband? Diga, mi esposo no está aquí. My husband isn't here. My husband isn't here. Diga, mi esposo está allá. My husband is over there. Él está allá. Listen and repeat. He is over there. He. He. He is. He is over there. Diga, mi esposo, él está allá. My husband? He is over there. He's over there. He's. Note la contracción de las palabras He is. en inglés Is. se convierte frecuentemente en contracción. De ahora en adelante, no vamos a indicársela cada vez. Use la contracción a menos que le indiquen no hacerlo. Ahora diga otra vez. Él está allá. He's over there. He's. He's. He's over there. Diga, él está. He's. He is. He's. Trate de decir, ella está. She's. She is. She's. Pregunte, ¿mi esposa? Ella está allá. My wife? She's over there. She's over there. Ahora pregúnteme si ella está allá. Is she over there? Is she? Is she? Is she over there? Trate de contestar. Ella no está allá. Ella está aquí. She's not over there. She's here. She's not over there. She's here. Pregúntele a la mujer qué le gustaría beber a su esposo. What would your husband like to drink?
Ahora, refiriéndose a su esposo, pregunte, ¿qué le gustaría beber? What would he like to drink? What would he like to drink? ¿Cómo se dice? A mí me gustaría. I'd like. Ahora trate de decir, a él le gustaría algo de café. He'd like some coffee. He would like. He'd like. He'd like some coffee. Diga, o agua. Or water. Or water. Diga nuevamente, a él le gustaría algo de café. He'd like some coffee. He'd like. Ahora trate de decir, a ella le gustaría algo de agua. She'd like some water. She'd. She'd like. She'd like. She'd like some water. Ahora, imagínese que usted se encuentra en un cuarto de hotel en los Estados Unidos. Alguien tocan a la puerta. Así se dice pase. Listen and repeat. Come in. Come in. Come in. Diga, pase. Come in. Ahora, suponga que la persona se presenta a usted. Usted quiere decir, mucho gusto en conocerlo. Listen and repeat. Pleased to meet you. Meet. Meet. To meet you. Pleased. Pleased. Pleased to meet you. Diga, mucho gusto en conocerla. Pleased to meet you. Diga, por favor, pase. Please come in. Come in, please. Diga, mucho gusto en conocerla. Pleased to meet you. Ahora repasemos la pronunciación. Note que el sonido del D. final de Pleased. desaparece. Repita lo que dice el locutor. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Pregúntele a la persona qué le gustaría beber. What would you like to drink? Diga, pase. Come in. Diga, mucho gusto en conocerla. Pleased to meet you. Pregunte, ¿y su esposa? And your wife? Pregunte, ¿qué le gustaría beber a ella? What would she like to drink? What would she like to drink? Preséntese a sí misma diciendo, soy Rosa Montero. I'm Rosa Montero. I'm Rosa Montero. Diga, mucho gusto en conocerlo. Pleased to meet you. Escuche la respuesta. Pleased to meet you, Mrs. Montero. Cuando usted se dirige a una mujer casada, ¿debe emplear la expresión formal? Mrs. Escuche y repita.
Mrs. 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 Montero. Hablando a un hombre, use Mr. escuche y repita. Mr. Mr. Ahora, usted va a conocer a la familia Johnson. ¿Cómo saluda cortésmente al señor Johnson? Hello, Mr. Johnson. ¿Y a su esposa? Hello, Mrs. Johnson. Hello, Mrs. Johnson. ¿Dónde viven ustedes? Listen and repeat. Where do you live? Live. Live. You live. You live. Where do you live? Where do you live? ¿Cuál es la palabra para viven en inglés? Live. Diga, ustedes viven o usted vive. You live. Diga, yo vivo. I live. I live. Para dirigirse a una mujer soltera, usted va a emplear una palabra que ya conoce. Miss. Diga, mucho gusto en conocerla, señorita Johnson. Pleased to meet you, Miss Johnson. Miss Johnson. Pleased to meet you, Miss Johnson. Diga, por favor, pase. Please come in. Come in, please. Pregunte, ¿dónde vive usted? Where do you live? Suponga que usted vive en Guadalajara. Escuche y repita como usted contestaría la pregunta. In Guadalajara. In Guadalajara. I live in Guadalajara. Repita otra vez, ¿dónde vive usted? I live in Guadalajara. Ahora, pregúntele a la mujer si ella vive aquí. Do you live here? Conteste, sí, en la avenida Parque. Yes, on Park Avenue. Trate de adivinar cómo ella contesta brevemente que él también vive aquí. Yes, he does. Nosotros vivimos aquí. Listen and repeat. We live here. We. We. We live. We live here. We live here. Diga otra vez, nosotros vivimos aquí. We live here. Diga, nosotros vivimos en Guadalajara. We live in Guadalajara. Trate de decir, a nosotros nos gustaría beber algo. We'd like to have something to drink. We would like. We'd like. We'd like. We'd like to have something to drink.
Pregúntele al hombre qué le gustaría beber. What would you like to drink? Diga, nos gustaría algo de café. We'd like some coffee. Pregunte, ¿su esposa también quiere café? Does your wife want coffee too? Conteste brevemente que ella quiere café. Yes, she does. Yes, she does. Ahora diga, mi esposo y yo. My husband and I Nos gustaría algo de agua. we'd like some water. My husband and I would like some water. My husband and I would like some water. Diga, a ella le gustaría algo de agua. She'd like some water. She'd like some water. Diga, pero a él le gustaría algo de café. But he'd like some coffee. But he'd like some coffee. Diga, no, nos gustaría algo de vino. No, we'd like some wine. No, we'd like some wine. Diga, aquí el vino es más caro. Here, wine is more expensive. Ahora, imagínese que su nombre es Rosa Montero y usted se encuentra en su cuarto de hotel en los Estados Unidos. Usted espera la llegada de un hombre de negocios a quien usted no conoce. A la hora señalada, tocan a la puerta. ¿Qué dice usted al abrirla? Come in. Come in, please. Él entra. Conteste a lo que él le va a decir. Good morning, ma'am. Good morning. I'm Charles Johnson. Pleased to meet you, Mr. Johnson. Diga, soy Rosa Montero. I'm Rosa Montero. Ahora él pregunta, Señora Montero, ¿su esposo está aquí? Dígalo. Mrs. Montero, is your husband here? Dígale que no. Él no está aquí. Use, Isn't. No, he isn't here. I'm sorry, he isn't here. usted y su familia viven en Guadalajara. Utilice esta información para contestar a la pregunta siguiente. Where do you live in Mexico? Where do you live? We live in Guadalajara. Pregúntele dónde vive él. And you, sir? Where do you live? I live here in New York. En ese mismo momento, tocan a la puerta. Asustado, el señor Johnson pregunta, ¿quién es? Dígalo. Who's that?
Usted abre la puerta y su esposo entra. Ahora diga, Pedro, el señor Johnson está aquí. Pedro, Mr. Johnson is here. Diga, señor Johnson, mi esposo, Pedro. Mr. Johnson, my husband, Pedro. Ellos se saludan. ¿Qué dicen los dos? Pleased to meet you. En esta lección de inglés norteamericano 1 se incluyen ejercicios de lectura. Si usted va a hacer los ejercicios ahora, tome su cuaderno de lectura y ábralo en la página que muestra las palabras para la lección 19. Vea el número 1. Léala en voz alta. Cook. 2, Look. 3, I am not a crook. En los números 4 y 5, la S tendrá un sonido S. Lea la palabra número 4. Case. Case. Intente la palabra número 5. Acuérdese que una C suena como una S cuando se encuentra antes de la letra E. Cease. Cease. 6, Shall we dance? Shall we dance? 7, It's a cinch. lea la palabra número 8. The. Ahora intente la palabra número 9. Es una palabra que usted conoce. Then. Then. Ahora intente la palabra número 10. This. This. Lea el número 11. That's my hotel. That's. Intente el número 12. Es una expresión que usted conoce. It's over there. It's over there. Ahora, vea la palabra número 13. Dígalo después del locutor. Thanks. Thanks. Note que a veces las letras TH tienen un sonido entrecortado. Además, note el sonido de N seguida de K. Lea la palabra número 13 otra vez. Thanks. Thanks. Lea el número 14. Tiene los mismos sonidos nuevos que el 13. I think so. I think so. Intente el número 15. He's with me. With. 16. We have 3 children. We have 3 children. 17. That's a lot. Este es el final de la lección 19. Este es el final de la lección de hoy. Mañana, cuando usted esté listo para la nueva lección, empiece en la pista número 2.